на коронации Шримати Радхарани как царицы Вриндавана, и это будет первая There's so часть. much nectar. Там так много нектара. So here we go. The official coronation of Shrimati Radharani as Queen of Vrindavan is described in several places, but most notably in Srila Jiva Goswami's Madhava Mahotsava. Итак, мы начнем. Официальная коронация Шримати Радхарани как царицы Вриндавана описана в нескольких местах, но особенно в Мадава Махотсаве Шрилы Дживы Госвами. Madhava Mahotsava. Мадава Махотсава. Well, I think firstly, let's backtrack a little bit. Поэтому я думаю, давайте сначала вернемся немного назад. You may remember that when the rumor went around Vrindavan that Radharani had been crowned Queen of Vrindavan by her Gopi friends in a playful way in the forest, her chief rival, Chandravali, was very upset. Возможно, вы помните, что когда по Вриндавану распространился слух о том, что Радхарани была провозглашена ее подругами Гопи царицей Вриндавана в шутливой форме, в лесу ее главная соперница Чандравали была очень расстроена. So you may remember that Chandravali's best friend, Padma, tricked Krishna into apparently saying in public that he felt Chandravali would make a better queen. Возможно, вы помните, лучшая подруга Чандравали Падма, по-видимому, обманом убедила Кришну публично заявить, что он считает, что из Чандравали получилась бы лучшая And with that, царица. the whole of Vrindavan became upset, especially Shri Radha. She became very angry, thinking that Krishna had rejected her. Из-за этого весь Вриндаван расстроился, особенно Шри Радха. Она очень разгневалась, думая, что Кришна отверг ее. So you could say Krishna was in hot water, as we say. It's a modern term. Krishna was in hot water. Так что, можно сказать, Кришна был в горячей воде. Некий современный термин. Кришна был в горячей воде. And with no real idea how to resolve the issue, he approached Vrinda Devi and asked for help. Не представляя, как решить эту проблему, Кришна подошел к Вриндадеви и попросил о помощи. So last night, I found the actual quote wherein he appeals to Vrinda Devi. Вчера вечером я нашел соответствующую цитату, в которой он обратился к Вриндадеви. It's very beautiful. Она очень красивая. Tivaram sor eva niyatam saki nayam induhu kim duyate mama tanur amunan itatuhu. He writes, or he says, O Vrinda, for so long I referred to Radha's face as the moon. However, now that angry face appears to be like the sun, for if it were the moon, why would it scorch my heart? Он говорит: «О, Вринда, я так долго называл лицо Радхи луной, однако теперь это сердитое лицо кажется похожим на солнце, потому что если бы оно было луной, зачем бы оно обожгло мое сердце?» That's actually Madhava Mahotsava, chapter 3, verse 37. Это Мадава Махотсава, глава 3, стих 37. So after saying that, Krishna fell unconscious. Увидев это, Кришна потерял сознание. And to revive him, Vrinda Devi held a garland of Madhavi flowers that had been personally made by Shri Radha near the nose of Krishna. Чтобы привести его в сознание, Вриндадеви держала гирлянду из цветов Мадхави около носа Кришны, которую лично сделала Шри Радха. And as soon as the fragrance of that garland entered into Krishna's nose, he woke up. Как только аромат гирлянды вошел в нос Кришны, он очнулся. Now at that point, Krishna requested Vrinda Devi to go see Radha and explain that he never really meant that Chandravali should be queen of Vrindavan. В этот момент Кришна попросил Вриндадеви пойти к Радхе и объяснить, что на самом деле он никогда не имел в виду, что Чандравали должна быть царицей Вриндавана. Krishna said, "Tell her the opposite is true. I want Shri Radha to be queen now. Hurry up."
Кришна сказал: «Скажи ей, что все наоборот. Я хочу, чтобы Шри Радха стала царицей сейчас. Поторопись». So Vrinda Devi went to see Shri Radha and her gopi friends, but they didn't believe what Krishna had said. They didn't accept that. Вринда Деви отправилась к Шри Радхе и ее подругам Гопи, но они не поверили тому, что сказал Кришна. Они не приняли этого. What's worse, they sent Vrinda back to Krishna with the following message. Что еще хуже, они отправили Вринду обратно к Кришне со следующим посланием. It's very poetic, a little esoteric, but I think you'll catch it. Оно очень поэтично и немного эзотерично, но я думаю, что мы сможем уловить его смысл. The moon, Chandra, derives its illumination from the sun, Banu. Similarly, you may coronate the moon-like Chandravali as the queen of Braj, but she won't be able to illuminate your forest without taking shelter of the sun-like daughter of Bhanu, King Brishabhanu. Луна, Чандра, получает свой свет от Солнца, Бхану. Точно так же ты можешь короновать луноподобную Чандравали как царицу Враджа, но она не сможет осветить твой лес, не приняв прибежище, уподобное Солнцу дочери Бхану, царя Вришабхану. King Brishabhanu. Царь Вришабхану. But we know ultimately the matter was settled when Vrinda Devi had Lord Brahma speak as a celestial voice from the sky that Shrimati Radharani should be coronated as Queen of Vrindavan. Мы знаем, в конце концов вопрос был улажен, когда Вринда Деви велела Господу Брахме заговорить с неба небесным голосом, что Шримати Радхарани должна быть коронована царицей Вриндавана. And we remember that Chandravali was devastated, as was Padma, but all the Brajabasis accepted this voice from the sky as something divine, and they went about preparing for the ceremony. Мы помним, что Чандравали была опустошена, как и Падма, но все в Раджавасе приняли этот голос с неба как нечто божественное, и они занялись подготовкой к церемонии. And that's where we ended the class. И на этом мы закончили лекцию. So we'll continue from there now. Так что теперь продолжим с этого момента. So now, from the moment that Sri Radha heard that celestial decree, she accepted it as Krishna's desire. С момента, когда Шри Радха услышала этот небесный указ, она приняла его как желание Кришны. She knew that this pastime of her being crowned Queen of Vrindavan, it would bring Krishna great pleasure, and pleasing Krishna was actually her only, or is her only, reason for living. Она знала, что эта лила ее коронации царицы Вриндавана доставит Кришне огромное удовольствие, а удовлетворение Кришны было и является ее единственным смыслом жизни. If it pleased Krishna that she walk in a procession through Vrindavan, that she be bathed as a demigoddess, or that she be dressed in royalty, then she would wholeheartedly and joyfully consent that for Krishna's pleasure. Если Кришне доставит удовольствие, чтобы она прошла в процессии по Вриндавану, что ее омоют как полубогиню, что она будет одета как царская особа, тогда она от всего сердца и с радостью согласится на это ради его удовлетворения. Or that she be crowned in Krishna's favorite forest, Vrindavan, or that eventually she might have to appoint some members of parliament, she would agree to all of that as well for Krishna's pleasure. Если Кришна доставит удовольствие, чтобы она сидела на троне Враджа как повелительница, или чтобы ее короновали в любимом лесу Кришны в Вриндаване, или что в конце концов ей, возможно, придется назначить некоторых членов парламента, тогда она тоже согласится на все это для удовлетворения Кришны. So the next day, in preparation for the coronation, the traditional Adivas ceremony began. На следующий день в качестве подготовки к коронации началась традиционная церемония Адхиваса. This is like a ceremony before the ceremony. You begin with an Adivas ceremony. Это было похоже на церемонию перед церемонией. Она начинается с церемонии Адхиваса. So it began by the elder ladies of, well, not elderly, but senior ladies in Vrindavan like Yashoda, Rohini, Kirti Sundari.
they gave their blessings to Sri Radha. Она началась со старших гопи во Вриндаване, таких как Яшода, Рахини и Киртида Сундари. Они дали свои благословения Шри Радхе. And then, as it was the custom, some older gopis, they splashed the crowd that was present with butter and yogurt, while others playfully threw fragrant mixtures of turmeric water over everyone present. Затем, по обычаю, некоторые старшие гопи обрызгали толпу, которая присутствовала маслом и йогуртом, в то время как другие бросали во всех присутствующих ароматными смесями куркумы и воды. But at this point, Padma, Chandravali's best friend, Padma comes back in the picture. Но в этот момент Падма, лучшая подруга Чандравали, снова вышла на первый план. Or you could say, again, the plot thickens. Или еще раз можно сказать так, сюжет сгущается. Padma was still adamant that Chandravali and not Radharani become queen of Vrindavan. Падма все еще была непреклонна в том, чтобы Чандравали, а не Радхарани, стала царицей Вриндавана. So the next day, after that preliminary function, the Adivas had been performed, the next day, Padma went to Yavat. На следующий день после того, как было совершено это предварительное действие Адхивас, Падма отправилась в Яват. Yavat is where Radharani lives with her husband, Abhimanyu. Яват – место, где Радхарани жила со своим мужем, Абхиманью. We discussed that Leela many times before. Ранее мы обсуждали эту лилу много раз. Radharani is married, but Abhimanyu is described poetically as the shadow of Krishna. Радхарани замужем, но Абхиманью поэтически описывают как тень Кришны. So when Padma arrived in Yavat, she spoke to Radharani's mother-in-law. Her name is Jatila. Когда Падма пришла в Яват, она поговорила со свекровью Радхарани, и ее зовут Джатила. And Jatila is, rather elderly lady, kind of hard of hearing, a little grumpy. Джатила довольно пожилая женщина, слабо слышащая, немного сварливая. And she's always on the lookout that Radha and Krishna don't meet. Она всегда начеку, чтобы Радха и Кришна не встретились. As part of the mood of Vrindavan, Jatila is like an obstacle to Radha and Krishna's meeting, so that when they finally meet, the meeting's very sweet. Это часть настроения Вриндавана. Джатила как препятствие для встречи Радхи и Кришны, так что когда они наконец встретились, их встречи были очень сладостными. Anyway, Padma said to Jatila, Jatila, didn't you hear the celestial voice say that Krishna, who we all know is very fond of flirting with Vrindavan's gopis, will also be present at Shrimati Radharani's coronation? Так или иначе, Падма сказала Джатиле: «Джатила, разве ты не слышала, как небесный голос сказал, что Кришна, который мы все знаем, так любит заигрывать с гопи Вриндавана, также будет присутствовать на коронации Шримати Радхарани?» So hearing this, Jatila became infuriated, and she said, well, because of this, I refuse to let Radharani go to the coronation. Услышав это, Джатила пришла в ярость и сказала: «Из-за этого я отказываюсь позволить Радхарани пойти на эту коронацию». And Jatila, furthermore, she said, tell the senior Gopamen to cancel this coronation altogether. Джатила продолжала: «Скажи старшим гопам, чтобы они полностью отменили эту коронацию». And then Jatila, the mother-in-law of Radharani, she locked Radharani in her room and she placed armed guards at the door. И затем Джатила, свекровь Радхарани, заперла Радхарани в комнате и приставила к двери вооруженных охранников. But then word came to Purnamasi, Yogamaya, what had transpired out there at Yavat. Но потом до Пурнамаси, Йогамайи, дошла весть о том, что произошло там в Явате. So Purnamasi, she came to Yavat, and she spoke in such a way as to quickly allay Jatila's fears
And then she dismissed Radharani's bodyguards and she freed Shrimati Radharani, Purnamasi. Поэтому Пурнамаси пришла в Яват и поговорила таким образом, чтобы быстро развеять страхи Джатилы. Затем Пурнамаси отпустила охранников Радхарани и освободила So, Шримати Радхарани. soon after Shrimati Radharani, she left Yavat for the coronation ceremony, accompanied by a large contingent of her very ornately dressed girlfriends. Вскоре после этого Шримати Радхарани покинула Яват для церемонии коронации в сопровождении большого количества ее очень нарядно одетых подруг. And it's described that this big gopi procession, it moved across the fields of Braja like a multicolored victory banner fluttering in the wind. Описывается, что эта большая процессия гопи двигалась по полям Враджа, подобно разноцветному знамени победы, развивающемуся на ветру. And as they walked along the way, Mother Earth, Bhumi, she quivered expectantly at the thought of personally bathing Sri Radha. Пока они шли по дороге, Мать-Земля Бхуми задрожала в ожидании при мысли о том, чтобы лично омыть Actually, Шри not Радху. just the Brajabasis, but the demigods and the demigoddesses, they would all be invited to this coronation. So Bhumi would be there. В действительности, не только в Раджавасе, но и полубоги и полубогини, все они были приглашены на эту коронацию, и Бхуми будет там. So as this big procession is going to the coronation, musicians are leading the procession, followed by women showering flowers and brahmanis chanting mantras. Пока эта большая процессия направляется на коронацию, процессию возглавляют музыканты, за ними следуют женщины, осыпающие Brahmanis всех means цветами, little и Brahmin брамани, girls. повторяющие мантры. Это в действительности брамани, маленькие девочки браманы. And these brahmanis, they were carrying different paraphernalia for the sacrifice. И эти брамани несли различные параферналии для жертвоприношения. And I read that Radha's most intimate friends, like her really close girlfriends, they guarded her so carefully that even demigoddesses in heaven couldn't catch a glimpse of her. Я читал, что самые близкие подруги Радхи так тщательно охраняли ее, что даже полубогини на небесах не могли даже краешком глаза So it's взглянуть also на written нее. that as Shrimati Radharani passed by all the Brajabasi's homes on the way to the coronation, all the people who saw her, they envisioned her as the, quote, sum total of all auspicious things that one would hope to see at the commencement of a journey, at any undertaking, or perhaps at a sacrifice. Также описывается, когда Шримати Радхарани проходила мимо всех домов Раджаваси по пути на коронацию, все люди, которые ее видели, представляли ее как совокупность всех благоприятных вещей, которые можно надеяться увидеть. And when these Brajabasis looked at Radha, how did they perceive her? Когда эти Враджаваси смотрели на Радху, как они воспринимали ее? They saw the ornaments on her ears as flowering creepers in bloom. Они видели украшения на ее ушах, как цветущие лианы, Her braid as the tail of a peacock. ее косу, как хвост павлина, Her face as a fully opened lotus. ее лицо, как полностью распустившийся лотос, Her eyes as flitting hummingbirds. ее глаза, как летящие колибри, And her smile as a pure white swan. и ее улыбку, как чистого белого лебедя. Very beautiful. Очень красиво. Now, as she left the village area where all the houses were and entered into the forest where the coronation was to take place, Radha remembered the pastimes of Krishna, the pastimes that Krishna had enjoyed at each place that she passed by in the forest.
Когда она покинула деревню и вошла в лес, в котором должна была состояться коронация, Радхарани вспомнила игры, в которых Кришна наслаждался в каждом из этих мест. And as she carried herself in a very stately way, like befitting a queen, even her most intimate friends were mesmerized by her presence. Она вела себя очень величественно, как подобает того королеве. Даже ее самые близкие подруги были очарованы ее присутствием. Each one of them thought, I must have never properly studied Sri Radha's beauty before today. Каждый из них думал, я, должно быть, никогда должным образом не изучал красоту Шри Радхи до сегодняшнего дня. Now, in order to relish her association on this particularly glorious day, at one point, her gopi friends crowded around her and offered her a variety of personal services. Чтобы насладиться ее общением в этот особенно важный день, ее подруги Гопи столпились вокруг нее и выполняли различные виды служения для нее. On Radha's right, Lalita fanned her. Справа от Радхи Лалита обмахивала ее веером. On her left, Vishaka held a picture of Sri Krishna. Слева от нее Вишака держала изображение Шри Кришны. In front, Chitra carried sandalwood paste to refresh Sri Radha's faded tilak. Впереди Читра несла сандаловую пасту, чтобы освежить увядшую тилаку Радхи. And behind Vishaka, Champakalata carried a jeweled chest meant for Krishna. За Вишакой Чампакалата несла украшенный драгоценностями сундук, предназначенный для Кришны. And behind Champakalata, Tungavidya sang Krishna's glories. А за Чампакалатой Тунгавидья воспевала славу Кришны. In the front and to the right, Indulekha carried Shrimati Radharani's tambula. Спереди и справа Индулека несла тамбулу Шримати Радхарани. And to Indulekha's left, Rangadevi accompanied herself with a veena as she sang enchanting songs about the divine couple. Слева от Индулеки Рангадеви, играя на вине, воспевала прекрасные песни о божественной паре. Kundalata praised Sri Radhika with clever words. Кундалата умело прославляла Радхику. And after Kundalata came Sudevi, absorbed in Radha's thoughts, serving Radha's emotions through meditation. После Кундалаты пришла Судеви, поглощенная мыслями о Радхи и служа эмоциям Радхи посредством медитации. Such wonderful details. Такие прекрасные детали. You can meditate on just one detail for hours. Только на одну деталь, на одну подробность можно часами медитировать. So I was reading that the wives of the demigods, they were also eager to have Radharani's association. So they assumed forms of gopis and joined that procession. Я читал, что жены полубогов также очень хотели общаться с Радхарани, поэтому они приняли облик гопи и присоединились к процессии. Then it's very nicely described. Зачем? Очень красиво описывается далее. In the same way as a surge of an ocean wave washes driftwood ashore, so a surge of divine love brought Shrimati Radharani's colorful procession into the forest to a place called Umrao. Подобно тому, как волна океана смывает коряги на берег, так и волна божественной любви привела красочную процессию Шримати Радхарани на отдых в лесу Умрау. So this is where the coronation was going to take place, and Vrindadevi had set everything up. Это то место, где эта процессия должна была произойти, и Вриндадеви все подготовила для этого. When all these gopis arrived with Radharani, they saw a bathing platform, a coronation throne, dignitary seats, observation areas, all requisite or all with the necessary paraphernalia for the coronation. Когда
гопи вместе с Шримати Радхарани прибыли на это место, то они увидели, что там находится место для омовения, трон для коронации, место для сановников, это высокопоставленных личностей, смотровые It's quite a big площадки area. и все необходимые параферналии, принадлежности для этого. It was quite a big area. Это была достаточно большая территория. So therefore, Vrinda Devi, she escorted Shrimati Radharani through each section of the grove, describing the different purposes of the various places and the paraphernalia there. Затем Вринда Деви провела Шри Радху через каждую часть рощи, описывая их различные цели и для чего предназначены эти параферналии. And after some time, she introduced Sri Radha to a very palatial room, which was surrounded by 6 smaller rooms, which altogether formed a large square from which could be accessed from 4 directions through 4 gigantic doors. Через некоторое время она представила Шри Радхе роскошную комнату, окруженную 6 комнатами поменьше, которые все вместе образуют большой квадрат. Now, all these rooms were accompanied by distinctive courtyards, floors, arches, trees, gardens, vines, flowers, and canopies. These different rooms. Описывается, что все комнаты были с характерными внутренними двориками, полами, арками, деревянными садами, виноградными лозами, цветами и навесами. They were all so remarkable that even Lord Brahma was unable to adequately describe them. Описывается, что даже Господь Брахма не смог их описать. So the Shastra goes on to say that Radharani really appreciated Vrinda Devi's work. Шастра продолжает описывать, говоря, что Радхарани оценила работу Вринда Деви. In putting this all together. И она, когда увидела, как все это было собрано вместе. But the Shastra says, but without Krishna, this vast, opulent arena, it had no attraction for Radharani, without Krishna. Но шастры говорят, что без Кришны эта огромная, богатая площадь не привлекала ее, если там не было Кришны. So Radharani turned to Vrinda Devi and she said, "O friend, without Shyam and his artful loving pastimes, this matrix of groves is like a beautifully decorated body from which the life force has long since passed. I'm not happy here." Шримати Радхарани повернулась к Вринда Деви и сказала: «О моя подруга, без Шьяма и его искусных любовных игр эта матрица рощ подобна красиво украшенному телу, из которого давно ушла жизненная сила. Мне здесь не нравится». So Vrinda Devi smiled and she replied, Вринда Деви улыбнулась и ответила ей: "Be patient, dear one, just as a bejeweled cup signals that nectar will shortly be served. This charming grove signals that a very divine pastime is about to unfold." «Будь терпеливая, дорогая моя, подобно тому, как украшенная драгоценностями чашка подает знак о том, что вскоре будет подан нектар, эта очаровательная роща подает знак о том, что вот-вот начнется божественная лила». So then the two of them proceeded to a very beautifully decorated area where they found Purnamasi and some brahmacharis lighting a sacrificial fire on a very elaborately decorated square platform. It's called the Sarvabhauma Griha. Затем они двое отправились к красиво украшенному месту, где они нашли Пурнамаси и несколько брамачари, разжигающих жертвенный огонь на искусно украшенной квадратной платформе, называемой Сарвабхаума Гриха. And then, as Purnamasi poured oblations into the sacrificial fire and chanted sacred mantras, the wives of Shiva, Surya, Yamaraj, Agni, and other demigods appeared on the scene. Затем, когда Пурнамаси влила подношение в жертвенный огонь и пропела священные мантры, появились жены Шивы, Сурьи, Ямараджа, Агни и другие полубогов.
In scripture it's described again how Radharani's really her only aspiration was to be with Krishna. В священных писаниях снова описывается, что единственным желанием Радхарани было быть с Кришной. So Purnamasi saw this concern on Radharani's face and read her mind. So Purnamasi turned to Vrindadevi and she whispered, "Now is the time to bring the blue sapphire of Vrindavan out of hiding. Go quickly." Пурнамаси увидела беспокойство на лице Шри Радхи и прочитала ее мысли. Поэтому она повернулась к Вриндадеви и прошептала: «Пришло время вытащить из укрытия синий сапфир Вриндавана. Быстро иди!» Now is the time to bring the blue sapphire of Vrindavan, that means Krishna, out of hiding. Go quickly and get him. Пришло время вытащить из укрытия синий сапфир, имеется в виду Кришны, и быстро иди. Then Purnamasi turned her attention back to the proceedings. Затем Пурнамаси снова вернула внимание к происходящему. And at that moment, a huge avalanche of flowers fell from heaven. В этот момент с неба обрушилась огромная лавина цветов. This was a signal that the preliminaries, just the preliminaries, for the Abhishek bathing ceremony should begin. Это стало сигналом о том, что должна начаться предварительная подготовка для церемонии. Now at that very instant, sacred waters sprang from the right hands of the Ganges, the Jamuna, and Saraswati, who are all there in their personified forms as ladies. В тот самый момент священные воды хлынули из правых рук матери Ганги, Ямуны и Сарасвати, которые находились там в своих проявленных формах. They're standing there, and all this sacred water is gushing out of their right hands. Они стояли там в своих формах, и эти реки хлынули из их правых рук. Krishna consciousness is mystical. Сознание Кришны мистическое. So that holy water mixed with the divine perspiration from the transcendental form of Purnamasi, and it formed a beautiful lake. Эта святая вода смешалась с потом Пурнамаси и образовала прекрасное озеро. And then into the waters of that sacred lake entered the potency of every sacred place in Vrindavan, as well as all the holy tirthas in creation. Затем в воды этого священного озера вошла энергия каждого священного места во Вриндаване и также всех святых тиртх в творении. And colorful birds, they sang from trees overhanging the lakes, playful waves and blooming lotuses. Разноцветные птицы пели с деревьев, нависающих над игривыми волнами озера и цветущими лотосами. Now, prompted by these auspicious omens, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani, she ascended the throne. Благодаря этим благоприятным предзнаменованиям Вриндаванешвари Шримати Радхарани взошла на трон. Now Krishna had been watching intently from a secluded grove. Кришна пристально наблюдал за происходящим из уединенной рощи. And the sight of Shrimati Radharani ascending this throne made him tremble, and he became stunned, and he collapsed unconscious into Subal Saka, his coward boyfriend. He collapsed into unconsciously into Subal's arms. И вид Шримати Радхарани, восходящий на престол, заставил Кришну дрожать и остолбенеть. Он без сознания рухнул на руки Субала, его друга. So when Vrindadevi arrived, she was looking for Krishna to bring him to the bathing arena. She first had to help Subal revive Krishna. Таким образом, когда пришла Вринда, она хотела взять Кришну, и чтобы привести Кришну на место омовения, ей сначала пришлось помочь Субале привести его в сознание. Now when Krishna regained consciousness, he began, glorifying Shri Radha as Vrindavan's queen
and his queen as well. Когда Кришна пришел в сознание, он начал прославлять Шри Радху как королеву Вриндавана и его королеву. So meanwhile, the wife of the sun god, her name's Chaya Devi, she began offering artik to Shrimati Radharani with this 5-pronged ghee lamp before a large number of mesmerized Brajavasis. Тем временем жена бога солнца Чая Деви начала предлагать арати Радхарани с пятилучевой лампой на ки перед множеством очаровательных враджаваси. And while the crowd was absorbed in that meditation of the artik being performed to Sri Radha, at that moment, Vrinda Devi brought Krishna to the function, and everyone saw Krishna. They became very happy. Пока толпа была поглощена этой медитацией, Вринда привела Кришну на торжество и, к счастью всех, разместила его рядом с Радхарани. And then Vrinda Devi placed Krishna next to Radharani on that throne. И затем Вринда поместила Кришну возле Радхарани на этом троне. So now Radha and Krishna are together at the coronation ceremony. И теперь Радха и Кришна находились вместе на церемонии коронации. But the Shastra says this created a familiar dilemma. Шастры говорят, что это создало привычную дилемму, Which was how in the presence of their elders could Radha and Krishna not restrain themselves? Or how could they restrain themselves from exchanging loving glances? You know, that they're sitting with their elders, they're not supposed to look at each other. So this is a familiar dilemma. которая заключалась в том, как в присутствии старших личностей Радха и Кришна смогли сдерживать себя от влюбленных взглядов. Вот в этом была дилемма. Familiar in the sense that there's always social functions in Vrindavan, and sometimes Radha and Krishna are there together, but they can't exchange any loving feelings because so many of the elder members of Braj are there, and that wouldn't be proper. Потому что формальный этикет был в том, что в присутствии старших нельзя обмениваться взглядами и показывать свои любовные отношения, потому что это было бы неподходящим подведением. But obviously they wanted to exchange loving glances at each other. Но очевидно, что они хотели этого обмена влюбленными взглядами. So how was this familiar dilemma resolved at the coronation ceremony? И как же эта привычная дилемма была решена на этой церемонии? The Shastras say that the solution lay in the hypnotic effect the divine couple had upon the assembled Brajabasis. Решение заключалось в гипнотическом эффекте, который божественная чета произвела на собравшихся в Раджавасе. An effect that enabled Radha and Krishna to exchange unnoticed but mutually satisfying glances. Эффект, который позволил Радхе и Кришне обменяться незаметными, но взаимно удовлетворяющими взглядами. So that word hypnotic is used there. И там использовался гипноз для этого. Meaning all the Brajabasis were just hypnotized by the beauty of Krishna and the beauty of Radha. They couldn't see anything else. They couldn't see the loving exchanges that took place because they were hypnotized by how beautiful the divine couple are. Все в Браджавасе были загипнотизированы красотой Кришны и Радхарани, и они не видели тех любовных обменов взглядами, которые происходили между ними. Они были загипнотизированы их красотой. I found a quote in Shastra. Я нашел цитату в шастрах. In that exchange, Krishna's glance was like a begging bowl, extended by the pauper of love, and Radha's glance was like coins of gold, bestowed by the monarch of divine emotions and self-satisfied beauty upon Krishna. В этом обмене взгляд Кришны был подобен чаше для подаяний, протянутой нищим любви, а взгляд Радхи был подобен золотым монетам, подаренным монархом божественных эмоций и самодовольной красотой. Hare Krishna.
So the Brajavasis were bewildered by the spell of Krishna's transcendental qualities and features, and therefore they didn't notice Radha and Krishna's loving glances at the time. Враджаваси были сбиты с толку трансцендентными качествами и чертами лица Кришны, и поэтому в тот момент не заметили любящих взглядов Радхи и Кришны. And then it's described how these Brajavasis saw Krishna at that moment. И описывается то, каким образом Браджаваси видели Кришну в тот момент. Some saw Krishna's silken complexion as a cloud mixed with lightning. Некоторые видели шелковистый цвет лица Кришны, как облако, смешанное с молнией. Others saw the feather of his top knot as a dancing peacock. Другие видели перо на его пучке, как танцующего павлина, which was eager to join the reign of Shrimati Radharani's coronation bath. жаждущего насладиться дождем во время коронации омовения Шримати Радхарани. Others saw his shark-shaped earrings as evidence of the charms that melted their hearts. Другие видели в его серьгах в форме акул свидетельство чар, растопивших их сердца. And still others saw his broad chest like they saw the night sky, reveling in the 24.5 moons of Sri Radha's form. А третьи видели его широкую грудь, как ночное небо, наслаждающееся 24,5 лунных форм Шри Радхи. Now when I read 24.5 moons of Radha's form, I wondered, what are these 24.5 moons of Radha's form? What does that mean? Когда я прочитал 24,5 лунных форм Шри Радхи, я подумал, а что это за такое 24,5 лунных форм Шри Радхи? Что это значит? It sounds so beautiful, but what does it mean, 24.5 moons of Radha's form? Это звучит так красиво, но что же это на самом деле значит 24,5 лунных форм Шри Радхи? So I had to do a lot of research. Я сделал много исследований. And I found out what are these 24.5 moons of Radha's form in a shastra called Mantra Rita Deepika. Затем я изучил эту тему и обнаружил, что в шастре под названием Мантра Рита Дипика описывается, что это значит. I found out what are these 24.5 moons. I was like, wow, it's like finding a big diamond somewhere in the earth. И я в конце концов нашел, что значит эти 24,5 лунных форм Шри Радхи. И для меня это было как найти бриллиант на земле. So here are the 24.5 moons of Radha's form. Итак, вот эти 24,5 лунных форм Шри Радхи. Are you ready? А вы готовы? Her face is the king of moons. Ее лицо — это царица всех лун. Her left and right cheeks are a moon each. Ее левая и правая щека, каждая является отдельной луной. Her forehead is half a moon. Ее лоб — полумесяц. The tilak spot of sandalwood on her forehead is another moon. Знак тилаки из сандалового дерева на ее лбу — это еще одна луна. And added to this are the 20 other moons of her fingernails and toenails. И к этому добавлены 20 других лун ее ногтей, а также ногтей на ногах. Haribo, Siradhe Sham. So then Krishna broke the Brajavasis' trance, because they were like looking at him in trance. He broke their trance with the sweet music of his flute, which encouraged everyone to jump up and start singing and dancing. Затем Кришна прервал состояние экстаза в Раджавасе сладкой музыкой своей флейты, призывая всех петь и танцевать. And with that, all the forest animals, they came and they joined in the kirtan. И при этом все лесные животные присоединились к киртану.
The cuckoos sang in tune, the bees hummed along, and peacocks danced in time with all the people who were dancing. Кукушки дружно пели, пчелы жужжали, а павлины танцевали в такт танцорам, которые пришли станцевать. Just try to envision this. Попытайтесь вообразить и увидеть все это. You know, people are dancing, and then the peacocks come, and all these peacocks are dancing the same movements as the dancers. What a vision! Люди танцуют, и к ним присоединяются павлины и начинают танцевать вместе с ними. Вот это событие! Who wouldn't want to participate? Кто не захочет принять в этом участие? So a few moments later, Uma, the wife of Lord Shiva, she started chanting Vedic mantras. Несколько мгновений спустя Ума, жена Господа Шивы, пела ведические мантры. And she offered to Shrimati Radharani flowers, dhruva grass, puffed rice, and white mustard seeds. И она предлагала Шримати Радхарани цветы, траву, дурва, воздушный рис и семена белой горчицы. And then she gently poured arghya over Radharani's head. Затем она нежно вылила аргхью на голову Радхарани. Bear in mind that these are still just preliminary rites before the actual abhishek, wherein Shri Radha will be bathed 9 times. Имейте в виду, это всего лишь предварительные обряды перед самой Абхишекой, во время которой Шри Радха будет омыта 9 раз. So then Uma, she washed Shri Radha's feet with water mixed with rose petals. Затем Ума омыла стопы Шри Радхи водой, смешанной с лепестками роз. And then with that, Shri Radha folded her hands in respect, like respect to Uma. С этими словами Шри Радха сложила руки в знак почтения, и Ума прошептала. And then Uma whispered something just wonderful in Radharani's ears. И затем что-то уникальное и замечательное Ума прошептала в ухо Шри Радхе. Something so wonderful. Что-то очень прекрасное. Uma whispered, Radha, don't offer me respect. Offer me friendship when you play in the Jamuna. Ума прошептала, Радха, не предлагай мне почтение, предложи мне дружбу, когда ты играешь в Ямуне. Don't offer me respect. Offer me your friendship when you play in the Jamuna. Не предлагай мне почтение, предложи мне дружбу, когда ты играешь в Ямуне. Then Uma offered Ajman, Madhupark, a second Ajman, and finally a second Artik, like we do to our deities, to Shrimati Radharani. Затем Ума предложила Ачаман, Мадхупарку, второй Ачаман и, наконец, второе Арати, то же самое, как мы делаем это божествам Радхарани. And then she meditated on her desire to one day become a cowherd girlfriend of Shri Radha in Braj. При этом она размышляла о своем желании однажды стать пастушкой Шри Радхи во Врадже. The topmost meditation. Это совершенство медитации. Topmost desire. Самое возвышенное желание. So at that point, a number of Gandharva girls began to sing the glories of Radha and Krishna. В этот момент несколько девушек Гандхарвов воспевали славу Радхи и Кришны. As Lalita and some of the prominent cowherd girls, they sprinkled Shri Radha with 8 auspicious kinds of earth. А затем Лалита и самые выдающиеся пастушки окропили Шри Радху 8 благоприятными разновидностями земли. So when I read that, I was like really intrigued. What are these 8 auspicious kinds of earth they sprinkled on Shrimati Radharani? Когда я прочитал это, для меня это была снова интрига. Я был заинтригован, когда прочитал, что за 8 благоприятных видов земли, которыми они окропили Радхарани. And I looked and looked and looked and looked in the books. И я искал в книгах.
And then late one night, there it was in front of me И, in Shastra. и поздним вечером я обнаружил ответ на этот вопрос в шастрах. And I'm sure you're also curious. И я уверен, что вам тоже любопытно. So, my dear Prabhus, here are the 8 auspicious kinds of earth. Мои дорогие Прабху, вот 8 благоприятных видов земли. They come from a riverbank Они происходят из берега реки, where a wild boar has dug with his tusk, где кабан копал своим клыком, where a bull has dug with his horns, где бык копал рогами, from a doorway, из дверного проема, an anthill, муравейника, the ocean, океана, a temple, храма and the bank of the Ganges. и на берегу Ганги. So I'm thinking I'm going to get those 8 forms of earth and I'm going to sprinkle my deities with them as well. И я подумал, что я достану эти 8 благоприятных видов земли, и я окроплю ими своих божеств. Now Shastra states that this earth that was used to sprinkle Sri Radha, because it came from Vrindavan, it was made even more auspicious and fragrant by the fact that it had previously come in contact with the feet of the one who wanders throughout Vrindavan, tending cows, searching for young gopis, and playing with his friends. Krishna. Шастра утверждает, что земля, которая использовалась для окропления Шри Радхи, ибо она пришла из Вриндавана, стала еще более благоприятной и ароматной из-за того, что она раньше соприкасалась со стопами того, кто бродит по Вриндавану, пасет коров, ищет молодых гопи и играет со своими друзьями. I like that part a lot. Мне очень нравится эта часть. So next the gopis poured over Sri Radha Panchagavya, 8 more varieties of earth, honey, and finally kusagrass. Затем гопи омыли Шри Радху панчагавьей, еще 8 разновидностями земли, медом и, наконец, травой куша. So I read that, I think, 8 more varieties of earth. Like, what? И когда я прочитал 8 еще разновидностей земли, я подумал, как, что, еще? So I just started looking again, И я снова стал искать. and I found. И я I нашел. found the other 8. I found the other 8 varieties of earth. Я нашел еще другие 8 разновидностей земли. Would you like to know what they are? Вы бы хотели узнать, какие это? Oh, okay. Хорошо. Earth that comes from the king's door. Земля, которая исходит от ворот царя. Earth that comes from the juncture of 4 roads. Земля, которая происходит от соединения 4 дорог, перекресток. Earth where an elephant has dug with his tusks. Место, где слон копал бивнями. Earth from both banks of a river. Земля с обеих берегов реки. Earth from a cow pen. Земля с места коровьего загона. Like a barn where you keep cows. Это как бы коровник, где живут коровы. Earth from the meeting of 3 pathways. Земля от пересечения 3 путей. And earth from a town. И земля из города. So now I have 16 types of earth to sprinkle on my deities. И теперь у меня есть земля из 16 элементов, которыми я буду окроплять своих божеств. So we mentioned that the gopis poured Panchagavya over Sri Radha. Мы также упомянули, что гопи омыли Шри Радха панчагавьей. And many of you know what Panchagavya is because we use that to bathe our deities on special days, ceremonies in the temple. И многие из вас знают, что из себя представляет панчагавья, поскольку мы используем эти продукты для того, чтобы омывать наши божества на особых церемониях. Panchagavya is a mixture of 5 products from a cow.
Панчагавья — это 5 продуктов, полученных от коровы. Milk, yogurt, ghee, cow dung, and cow urine, all auspicious. Молоко, йогурт, ги или топленое масло, навоз и моча — это все благоприятные вещи от коровы. So, after this, some young Brahmanes came forward and sprinkled Sri Radha with fragrant kumkuma, and then, using a pot with 1,000 holes, they bathed her with water blessed by herbs, scents, seeds, flowers, and jewels. Итак, после этого несколько молодых брамани окропили Шри Радху ароматной кункумой, а затем, используя горшок с тысячами отверстий, омыли ее водой, благословленной травами, ароматами, семенами, цветами и драгоценностями. And these are still the preliminaries. This is the build-up to the actual abhishek. The main bathing is going to happen. Это все еще предварительные мероприятия к полной абхишеке, основному омовению. So at this point, it's written that Krishna tried to steal a glance at Radha's figure, but his eyes were intercepted by the sweetness of her kumkuma-stained face. He didn't get to see her whole body because he was just mesmerized by the beauty, the sweetness of her kumkuma-stained face. He got intercepted by the face. Oh. Описывается, что в этот момент Кришна попытался украдкой взглянуть на форму Радхи, но его глаза были перехвачены сладостью его окрашенного куркумой лица. So then Purnamasi, she came forward and she touched Radha's head and throat, placed a kusa grass ring on her finger, and soaked her hands in gorochana. Затем Пурнамаси коснулась головы и горла Шримати Радхарани, надела кольцо из травы куша на ее палец и затем пропитала ее руку горочаной. I use gorochana in my puja for my deities. Я использую горочану в моей пудже для моих божеств. It's a very bright yellow pigment whose luster is often described as attractive as gold. Горочина описывается как ярко-желтый пигмент, блеск которого более привлекателен, чем золотой. And it's made in different ways. Его по-разному делают. Sometimes it comes from the bile of a cow. Иногда он делается из желчи коровы. And sometimes it comes from rainwater flowing from the hoof of a cow during the Svati Nakshatra constellation. А иногда он делается и добывается из дождевой воды, текущей из копыта коровы во время созвездия Свати Накшатра. Hare Krishna. So all these auspicious rituals, after all these auspicious rituals, Shrimati Radharani was ready for the main part of the coronation ceremony, which was 9 auspicious baths. После всех этих благоприятных ритуалов Шримати Радхарани была готова к основной части церемонии коронации, которая состояла из 9 благоприятных омовений. Now each bath was to be done by pouring water from that lake, that special lake we mentioned earlier, from a pot, from pots made of different jewels. Каждое омовение нужно было наливать из горшка, сделанного из разных драгоценностей и камней. Remember that lake? It came from the water from Jamuna and Ganga hands and from the perspiration of Purnamasi. That's a very special lake. So that water was going to be used to bathe Radharani, but from 9 different pots. Помните это озеро, которое было сделано из руки Ямуны и Ганги, и также было из
пота Пурнамаси. И вот нужно было омыть из 9 определенных горшков. From a coral pot, a ruby pot, a pearl pot, a diamond pot, a cat's eye pot, an emerald pot, a yellow sapphire pot, a blue sapphire pot, and a pot made from gomeda. Коралловый горшок, рубиновый горшок, жемчужный горшок, алмазный горшок, горшок из кошачьего глаза, изумрудный горшок, горшок из желтого сапфира, горшок из синего сапфира и горшок из гомеда. Gomeda is, it's known in English as hessonite. It's a pure yellowish, transparent gem that counteracts the evil effects of the Rahu planet in astrology. Гомеда известна как гессонит. Это чистый, желтовато-прозрачный драгоценный камень, который противодействует злым последствиям планеты Раху в астрологии. So all the preliminary ceremonies have been performed. Так, все предварительные церемонии были выполнены. Radharani is sitting on the throne. Радхарани сидит, восседает на троне. Various gopis have come forward to pour this auspicious water from these 9 different pots on Srimati Radharani's transcendental form. Различные гопи выливают эти благоприятные жидкости с 9 горшков, совершая эту благоприятную церемонию. Everyone's excited, everyone's focused. Все в приподнятом состоянии духа, и все сфокусированы. At this point, the principal gopis step forward, eager to serve their new queen, Radharani. В этот момент вперед вышли главные гопи. Каждая из них стремилась служить своей возлюбленной Радхарани. And like sometimes you see waves in the ocean, they just come forward to the beach. Everyone move forward. All the Brajabasis move forward to get close to watch this most auspicious ceremony of installing Radharani as Queen of Vrindavan. В этот момент каждый из них стремился служить возлюбленной царице, омывая ее из воды этих благоприятных горшков. В то время все подошли поближе, чтобы увидеть самую благоприятную церемонию коронации ее любимой Радхарани. And the demigods and their wives, they were jostling above in the sky in their flower airplanes for better vantage points to observe the ceremony. В этот момент полубоги и их жены толпились сверху в своих цветочных самолетах, чтобы лучше наблюдать за церемонией. And even, forest animals and birds and bees, they all maneuvered to get closer. И даже лесные звери, птицы и пчелы подошли поближе, чтобы увидеть церемонию. And everyone's eyes are fixed on the beautiful form of Sri Radha. Все взоры были прикованы к прекрасной форме Шри Радхи, who was dressed in a most beautiful bathing attire. She had very beautiful clothes on. которая была одета в самую красивую одежду для омовения. So then Purnamasi, she stepped forward and she announced, "Let the 9 baths begin." Затем Пурнамаси вышла вперед и объявила: «Пусть же начнутся 9 омовений». And I would like to describe each bath in great detail for you, all of you. И я бы хотел в больших подробностях описать каждое из 9 омовений. But we will finish for today, and I will describe those 9 baths in my next lecture. Но сегодня мы остановимся на этом, и 9 омовений я опишу на следующей лекции. I have all the information in my head right now, but I'm just going to leave you on the edge of your seat until next lecture. Вся это знание находится у меня в голове, но я оставлю вас сидеть с пристегнутыми ремнями на краюшке кресла до следующей лекции. This is our process. We're supposed to churn the bhakti rasamrita sindhu, the ocean of the nectar of devotion, to become more and more eager to develop our love for
for the divine couple, Shri Shri Radharsham Sundar. В этом состоит наш процесс. Мы должны пахтать этот нектар Бхакти Расамрита Синдху, потому что в этом состоит наша суть. Мы должны все время стремиться и жаждать получить этот нектар у Радхи и Кришны. So you can remember all this lila and some of the details I shared today, and then I'm sure you'll be back for part 2 of the coronation of Shrimati Radharani. И вы можете помнить, вспоминать и медитировать на те детали и подробности, которые вы сегодня услышали, и с нетерпением ждать следующей, часть номер 2. So let us finish with 2 verses today in glorification of Sri Radha from Vrindavan Mahimamrita by Srila Prabodhananda Saraswati. И давайте сегодня закончим 2 особыми стихами из Вриндаван Махимамриты Шрилы Прабхупады Сарасвати. When will my heart become immersed with great joy in the ocean of sweetness, pastimes, and beauty of Radha's lotus feet? When will I live in Vrindavan, rejecting the most esteemed wealth of impersonal liberation as if it was a blade of grass? Когда же мое сердце с великой радостью погрузится в океан сладости, игр и красоты лотосных стоп Радхи? Когда же я буду жить во Вриндаване, отвергая самое почитаемое богатство безличного освобождения, как травинку? My heart has been stolen by Radha, who walks through her forest, shining with beauty in her lotus feet, sweet with the sound of her ankle bells, making the surface of the ground pleasantly gold and red, with attractive rings on her toes and quivering anklets gleaming with gems. Мое сердце было украдено Радхой, которая идет сквозь свой лес, сияя красотой своих лотосных стоп, сладких от звука ее колокольчиков на щекотках. Ее стопы с привлекательными кольцами на пальцах ног и звенящими браслетами, сверкающими драгоценными камнями, делают поверхность земли приятно золотой и красной.